Lê Bác xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Thaison. Và trong chương trình Asset Law ngày hôm nay, kính thưa quý vị, cùng với sự trở lại của Thaison, một luật sư trẻ, năng động và phải nói rằng rất là nhiệt huyết trong công việc. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ trở lại với chương trình với một cái chủ đề tương tự, cũng na ná như cái chủ đề tuần trước nhưng mà hấp dẫn hơn chút xíu. Vì phải nói rằng khi quý vị đã thành công mướn được một cái chỗ làm, chọn business cho mình rồi, thì cái bước kế tiếp sẽ là gì? Đó là cái employment contract. Nhưng trước hết xin mời quý vị cùng chào đón luật sư Thaison. Xin mời Thaison gửi lời chào đến quý vị khán giả. Xin chào nhé. Last show, we talked about finding a place, right? Commercial lease, Right. finding a place, open your business. Right. Everything is like a good thing to happen, right? So, assuming that people who want to open the business, they got everything done, right? So you have your got lease, the people you have your business, trust, right? got the contract done the way that you want it, and got the attorney back it up for you. So they're running the place, okay? But this is not less important. Of the topic we're talking about is hiring people who working for you. Right. That's another headache. Don't think it's easy, especially as family members. Yeah. You know, the beauty business, they hiring sister and sister-in-law, cousin who work for them, and then when they think, oh, okay, we are family somehow, and then they can do what I can do whatever I want, and you got to treat me differently than the regular employee you hire on the street. So, for saying that, we are here to make sure you all know what you're doing. Okay, so employment contract is taking place. So Thaison, I know there's a lot of topics out there, but the reason we picked this because to helping the audience who are about to open the business, who are willing to open a business, or who are currently running a business, they know exactly what they need to do. And if they hire people without a contract, is that illegal or not? Is it illegal? It's not illegal, but it's absolutely not recommended. Okay. So see, a lot of things going on. I'm gonna throw a question. Lê Bác sẽ đặt câu hỏi những gì Lê Bác suy nghĩ ra. Lê Bác đặt câu hỏi ngay lập tức. So, in the employment contract is the topic for today. I know it's kind of a lot of things to touch on, but to you, what is the first thing you have to do in the contract? Sure. So the employment agreement, the employment contract between the employer and the employee, it's going to be the document that governs the entire relationship. This is what I expect from you, employee, and this is what you expect from me, employer. And so this is the document that is supposed to outline those things. It's supposed to outline what you're supposed to do, when you're supposed to do it, and then what I'm supposed to do in return, you know? So I would say one of the most important things in an employment contract or an independent contractor agreement that you're about to sign is make sure your duties, what's expected of you, are listed. Basically, kính thưa quý vị, một cái contract, hợp đồng contract và làm việc đó, thì có hai cái phần chính là employer là cái người chủ và cái người employee là cái người làm cho người chủ đó. Thì tất cả những nghĩa vụ của người làm việc cho người chủ thì họ phải được liệt kê list trên cái hợp đồng. Và nhiệm vụ của người chủ là sao? Là thực thi là trả tiền công ra sao và làm sao ở trong cái hợp đồng đó. Coi như là hai cái mặt của người chủ và người làm phải thể hiện được trong cái hợp đồng đó bằng cách list ra tất cả những gì nhiệm vụ, nghĩa vụ của hai bên. But anyway, the next question Lê Bác sẽ hỏi là làm sao mình biết được tất cả hết các nhiệm vụ được list hay là không list? Đôi khi mình tin tưởng với nhau rồi mình list đó rồi không làm thì sao? So the next question is, like I say, I bring it up at the beginning, right? They are cousins, they are family together, they are trust each other. It's not legal, it's not illegal, but it's not recommended at the beginning, right? Right. But sometimes, like, is that verbal agreement in the contract employment, is that working in this case? Say, I'm gonna work like, for example, I come in at 9 o'clock, I get up at 2 to pick up my kids, and you agree it's not gonna contract. And what are you gonna do at this case as a business owner? If your contract says 9 to 5, but you have a verbal agreement that says 9 to 2, well, that's going to be okay until it's not okay, right?
and then somebody's gonna say, well, you're supposed to be here till 5, and somebody else is gonna say, no, you said I could get off at 2. Sometimes people forget things, you know, they forget what they said, or you said 2, but it was really 2:30. You know, it's really important to get things written down. I wouldn't rely on the verbal agreement. I wouldn't rely. So in that case, the employee wanted to get up early, right? And if, of course, it's going to be like if they are salary, or we're going to touch on that later on. But basically, they're going to write a letter or email saying, okay, can I work because it's the reason such and such? Are you okay with that? And then as long as the owner okay, employer okay, that's no problem, right? Correct. Ideally, you want that written down somewhere, or you want it a part of the contract that you're signing. Okay, so like let's say if it's not a contract, at least it's going to be on the written. Correct. Okay. So that's one thing. Thưa quý vị, một cái nếu quý vị trong trường hợp đó hợp đồng nhân viên không có thì at least mình phải có một cái email hoặc cái lá thư đi viết tay rằng để cho chủ ký tên đồng ý rằng tôi làm việc khoảng giờ giấc như thế này, lương bổng là sao. Đó là một cái điều tất yếu mà quý vị phải làm đối với mà quý vị là business owner. But right now, this is another. I think this is the most important topics for the conversation today. Okay, W-2 and 1099 with the beauty business. There's a lot of things happen between W-2 and 1099. What I see is 1099 is most popular. The first thing is, I want you to give a general definition about W-2, what's qualification to get W-2, and the definition for 1099, qualification to get that, and we can compare those two together. Okay, sure. So when we use these terms, they technically mean two things, okay? So when you say employee, you're also saying W-2, okay? Employee is a legal thing, W-2 is a tax thing, okay? Oh, okay. And then when you say independent contractor, you're also saying 1099. 1099. Okay? So if you're signing an independent contractor agreement, you should be receiving a 1099. Okay. Okay? And so now I think your question is, well, what's the difference between the two? How do we classify somebody an employee that gets a W-2 or somebody that's an independent contractor that gets a W-9? Okay? W-2, khi quý vị nói đến từ employee á, là thường họ cái W-2. Mà khi quý vị nói đến cái term, cái phrase á, cái khối là coi như là người hợp đồng thôi đó, làm theo khả năng hợp đồng đó, thì người đó sẽ lãnh là 1099. Đó là hai cái khía cạnh mà quý vị có thể phân biệt và so sánh W-2 and 1099. So based on what I know, I'm not a business owner one more time, but for example, W-2, you normally, do I have to pay benefit for them? Like health benefit or dental vision, whatever? As an employer, if you have employees that you pay a W-2 to, you do have financial things to consider, such as withholdings on their check. Okay. You should be offering health insurance. I Does think that have to? Or if you are paying a W-2, you have to withhold these federal taxes on behalf of the employee. Now, I think the question then is, who can I call an employee and who can I call an independent contractor? Okay. Right? To answer that question is very job specific. Okay. Who is the person? What are they doing? Where are they doing it? Who's setting their hours? Who's giving them the equipment? You know, it's essentially a 12-point scale that either the EEOC or the Texas Workforce Commission looks at. And so of those 12 points, does it look more like an employee or does it look more like an independent contractor? So essentially, the rule of thumb is the more control you have, the more they look like an employee versus the opposite. Không biết giải thích như thế nào cho quý vị hiểu, thưa quý vị. Nói một cách ngắn gọn như thế này, nếu người chủ đó mướn một cái người nhân viên vào làm, okay, nếu anh ta là nhân viên của người chủ đó thì anh ta sẽ có nhiều cái sự control, có nghĩa rằng anh ta sẽ biết được chính xác người đó làm việc như thế nào. Và cái người mà independent ấy, thì more likely they coming in at their own time. Own times, own projects, they have their own equipment. Nhiều khi nếu mà nói một cách khác như là làm tóc, they do the hair stylist thing, they have their own appointment. Who's setting the appointments? So basically they should rent the place or the chairs or the whatever, and they come in their own time. So
người chủ có nhiều cái sự control over a person who work for them, more likely they're gonna take a look at as an employee, Correct. right? And then tất cả những cái sự việc này phải nhìn what is the agency, the commissioner? So it's the EEOC, which is the Equal EEOC, Employment, and Equal- then the TWC, which is the Texas Workforce Commission. Sẽ nhìn lại toàn bộ chi tiết và sẽ xác định rằng đây more likely người này giống như là employee và người kia giống như là hợp đồng contract hơn. Lý do tại sao anh em chúng tôi lại phải nêu hai vấn đề này thì xin quý vị hãy chờ cho một vài giây phút. Sau một vài thông tin thương mại thì anh em chúng tôi sẽ được trở lại với chương trình một cách chi tiết hơn. W2 and 1099. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình với việc Face Houston. Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình ngày hôm nay tiếp tục nhấn mạnh đến một vấn đề chủ yếu xoay quanh về employment contract là hợp đồng về nhân viên. Khi quý vị thành công mở một cửa tiệm cho mình và ngày hôm nay thì những cái hợp đồng khi quý vị mướn người vào, thuê người vào làm cho mình thì quý vị phải làm gì trong các hợp đồng thuê mướn nhân viên đó, như thủ tục là nhân viên W2 và 1099 như thế nào. Trong phần 1 này chúng tôi nhấn mạnh về cái sự khác biệt của W2 và 1099 là nếu quý vị là chủ của một cơ sở thương mại mà có nhiều cái control về cái người nhân viên làm việc cho mình nhiều hơn á thì người đó sẽ thiên về employee và normally they gonna get paid W2. Thì Texas Workforce Commission hoặc là EEOC sẽ nhìn vào toàn bộ sự việc. Nếu the problem is based on Thaison was saying everything was fine until one beautiful day things came up. I say they got sued for some reason. Right. And Parties can contract to anything. You can say, you're going to do this for this amount of time, and here's what I'm going to call you. And if the other side says, okay, no problem, I'll do that, then everything's fine until somebody says, I don't think you're paying me correctly. Well, now someone's going to come look, and then they're going to determine whether or not they misclassified that employee. So, như Thái Sơn vừa nói, Lê Bác xin được dịch lại rằng một ngày đẹp trời nào đó, something came up, người nhân viên của quý vị lên nói, I don't got paid correctly, and then lawsuit might happen, and Texas Commission might come down and take a look at it, investigate, EEOC coming down and take a look, investigate. And what to the end, if you misclassify them as employee, W2 or independent contractor, 1099, the result is, kết quả là quý vị sẽ phải trả tiền ra. Rất là nhiều trường hợp là như vậy, cho nên quý vị phải lưu ý trong hợp đồng cái contract, quý vị phải để cho rõ list ra trên giấy tờ đàng hoàng là người đó là nhân viên như thế nào để về sau này có thể không có những cái trường hợp đó xảy ra. The question is, the employment contract, when we draft them, when they come in new hire, I can classify them. Look, this is the duty, responsibility you're going to do in my company, and look like are we going to deal with them right away at the beginning stage? I'm going to pay you W2 and list it on the contract. Yep. Can we do that? Yeah, absolutely. Okay. It's going to depend on your needs as the business owner. Okay. You know, how much control do you want over this person? And depending on what you need as a business, that's what you're going to say, okay, here's what I need from you, employee. Can you do it? Yes or no? For example, I say, look, employee A, based on what I see from you, and then this is the best talent, I can fit you as an employee, blah, blah, blah. I'm going to pay you W2, and that person say, no, I would like to get paid 1099, like independent contractor. Can they do that? Yeah, you can. It's negotiable at that point before you sign it, right? But then you, the business owner, is going to have to adjust your needs with this particular individual. Okay. Thưa quý vị, trong hợp đồng thì có thể rằng tùy theo cái sự lựa chọn của quý vị trong cái vị trí công việc mà quý vị mướn người vào thì sẽ classify theo cái dạng employee là W2 hay là không. So based on a lot of cases you work on the contract employment, W2 and 1099, what do you recommend to get the contract, or is it like very depend on the needs again? Yeah, I would recommend talking to somebody to make sure that you're making that classification correct up front, so that you don't have to deal with it later. Okay.
if you don't want to pay out your money later Later. on. Based on what I know is a lot of people are saying normally we keep our salary confidential, right? Until like one beautiful day, một ngày đẹp trời nào đó, how much you got paid? I got paid $10 an hour. How come I got paid at $9? Blah blah blah. Yeah. And things are gonna happen like that. So employment contract, W-2 and 1099. Quý vị always pay attention to that. Okay. So the thing is that this, for W-2 and 1099, right? Like you were saying earlier, like you already allocate the tax money on the W-2 who get paid for the benefit and Social Security and everything. The 1099, what do you have recommend for them to, because they have to file their own tax, right? They have to file this. How do they work with 1099? Sure. What do we have to do? When you receive a 1099, that means that the person that hired you didn't withhold anything for FICA, Social Security, Medicare. I got you. They didn't withhold it. So it's your responsibility as the person who received that 1099 to do that. You're also supposed to pay quarterly taxes to the IRS since they're not taking money out at every page. And normally how much? How many dependents you're claiming, but that's typically when we talk about W-2. Okay. But the question is how, I don't know how much tax I'm going to put on the side to pay quarterly. Is that a certain number or? So we're talking about tax brackets, right? So our tax system is a progressive system. The more you make, the higher percentage you're supposed to pay. Okay. And that can range anywhere between 12 and 37.5%. So to me, it looks like the people who receive 1099, they got to have a better tax advantage planning. If not, they're going to be paid out in the pocket at the end of the year, right? Right. You have a little more responsibility to withhold and pay those taxes, but you also have more opportunity to plan. You can use things like last time we talked about LLCs and corporations. Well, now since you're receiving a 1099, instead of receiving it directly, you can receive it in an entity. And well, now we can start talking about tax planning and saving some of that money. So, nếu quý vị muốn làm một cái business thì không có đơn giản đâu. Cho nên là một lần nữa Lê Bác xin nhấn mạnh rằng quý vị nên kiếm một người nào quý vị tin tưởng, professional, attorney, hoặc là Thái Sơn cũng được, you know, để mà consult khuyên cho quý vị trong những cái chương trình như thế này. Tại vì sao? Cái gì nó cũng có hai mặt. W-2, you don't worry about anything, right? The tax is already allocated for you. One thing is you make sure you put in the W-4. This is what I know. I work with W-2 a lot. So quý vị allocate coi cái independent người mà quý vị phải nuôi trong gia đình bao nhiêu để người ta withhold your tax less or more. So make sure you do it correctly. So at the end of the year thì quý vị không phải trả tiền thuế ra. But 1099 is good. You have a little bit more headache thinking about allocate your money, tax money quarterly to report. Và đồng thời quý vị cũng có opportunity to plan out your tax, how much you gotta pay, and sometimes like for insurance purpose too. We talked about insurance shows before. Sometimes it help you to save tax defer, right? Depending on the classification, right? There you go. Yeah. There you go. So many things you have to do. Consider. Yeah. So to wrap it up, do you have any advice? Okay, when the business owner opened the business, do the employment contract with W-2 and 1099, what is your advice to make sure they are on the correct path in a successful business? Make sure that employment agreement says what you want it to say as the business owner, covers everything that you need it to cover. Make sure that you talk to somebody about the classification. This is the kind of person I want to hire. How should I treat them? W-2 or 1099? That basically says it. Contract basically said everything. So one more time, contract, thưa quý vị, luật sư Thái Sơn chia sẻ quý vị, khi quý vị mướn người vào, make sure cái người đó quý vị dùng trong công việc gì, chính đáng ra sao, để quý vị có thể treat họ as an employee, có thể hưởng W-2, hoặc là một người independent contractor là cái người làm, mình không lệ thuộc vào người chủ nhiều. Thì quý vị và khi quý vị làm cái contract đó thì quý vị phải nêu lên đúng nghĩa cái nhiệm vụ của cái người quý vị mướn vào làm những công việc gì trong contract để tránh những rắc rối về sau này. W-2 1099 lúc nào cũng là một cái đề tài mà phải nói rằng rất là nhiều người phải tranh cãi. There was
discuss about this, it was argue about this, because they get tax involved. And when tax involved, nobody like tax being out of the pocket, pay out of your pocket at Right. the end of the year. You have so many things to worry about, less headache by hiring a professional, an attorney to take a look over your contract. It's not just about employment contract. It's about a landlord. You are leasing the space unless you are owning that place. But everything's overall as a business owner, please get consult or advice from the professional attorney and people who helping you that you trust. Don't just take a look at by yourself. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, thật nhiều niềm vui. Quý vị nào đang chuẩn bị làm ăn trong thương trường, mở business chính riêng mình, nhất là các ngành ở ngành làm đẹp, làm beauty đó, nail, tóc, facial hoặc là microblading và lash, rất là nhiều. Insurance, một lần nữa xin nhắc lại insurance nữa nha, hợp đồng, bảo hiểm, tất cả những vấn đề này đều liên quan đến cái business của quý vị. Nhưng mà sau đây những chương trình kế tiếp của tôi sẽ lần lượt touch up on những cái vấn đề đó. Nhưng mà bây giờ thì chương trình đã hết giờ rồi, kính thưa quý vị. Hy vọng những cái giây phút vừa qua có thể chia sẻ cho quý vị một phần nào, một cái ý kiến nào đó, quý vị có thể tham gia vào thương trường một cách thật là thành công. Với sự dẫn dắt của chương trình ngày hôm nay với Lê Bách là luật sư Thái Sơn. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và xin hẹn quý vị vào thời gian sắp tới. Thank you Thaison so much và see you next show again. Good to see you. Thank Cảm you. ơn. Xin chào.